Die kristallinen Term von Zephyr Prime Funkelten unters Sonnen. Rundwiesen aus der ganzen Galaxie zum prestigeträchtigt Kochwettbewerb der bekannten Universum zusammenkommen. Zwischen den riesigen bioluminescenten Kochkammern und den molekularen Gastronomiestationen wirkt ein klein menschlich Delegation wellig Fälle in Platz dort Kochhaien wo Park richtet sein Einfächschers und betrachtet die Konkurrenz im Herum. Sein Mannschaft, Sous-Chef Minji Kim und Geschmacksbeispiels Tai Holi packten ihr bescheiden Ausrüstung neben den aufwendigen kristallinen Kochgeräten ihrer irdischen Konkurrenten aus. Die Aliens hatten Maschinen, die Diamanten, aussahen und mit bunten Lichtern blinkten. Die Menschen hatten nur ihr alten Tipf und Fahnen. Schau sie dir an, flüstert Minji an nicht zu einer grobtherischer Luxarrichter. Die in der Geschwetten, sie diskutieren bereits darüber, wie schnell sie uns eliminieren können. Die durchsichtigen Wiesen glitten durch die Luft wie Geister und warfen rechtlich Blick auf die menschliche Station. Der Wettbewerb scoorde, ein termhoher Wolfig-Namenskristallis. Wirken die Regeln mit kaum Verhälter verachten. Also sich in die menschliche Section wandte. Sein kristallin Gestalt reflektierte das Licht in scharfen Mustern, runder Sprach. Die Spezies sollte ihr ultimativ kulinarisch Leistung zubereiten, ein Scheitern bedeutet den dauerhaften Ausschluss von den galaktischen Lebensmittelhandlungs, der Einsatz wären hoch. Zugang zu galaktischen Märkten wird die Menschheit für immer auf ihren kleinen Planeten beschränkt bleiben. Rende an der Zivilisation exotische Täten und fortschrittliche Kochtechniken austauschten, als an der Spezies ihre aufwendigen Vorbereitungen mit Lichtfrequenzmanipulation und der atmosphärischer Destillation begannen, leichelt Haien wo nur Angriff nach dem abgenutzten Rezeptor seiner Großmutter. Das alte Butch war voller Flecken und hat loose Seiten. Aber es enthielt Jahrhundert von Familiengeheimnis. Haien wo bist du sicher? Fragt Taiho Nerves, Runda Zusa. Wie ein steller Skokenergie direkt aus der Luft in perfekt geometrisch Formen kondensierte. Ihr Technologie ist in serum Jahrhundert voraus. Vertrau mir, antwortet Haien wo ruhig und schlug das erst Rezept auf. Mein Großmutter hat mir einmal gesagt, dass die besten Gericht nicht mit Maschinen, sondern mit Holz gekocht wurden. Minji beobachtet, wie eine kleine Skonker und flüssigen Christoph in schwebenden Kugeln formt, die in der Luft tanzten. Aber schauen Sie sich das an, Sie erschaffen Kunst aus dem Nix. Die Atmosphäre war gespannt, an der Teilnahme warfen, neugierig und amüsiert Blick auf die Menschen, als würden sie Kinder beim Spielen mit Spielzeug beobachten. Einige kickerten sogar, soweit aurirdisch wiesen Kitchen in ten dort Haien wo ignorierte die Blick und begann methodisch sein Zutaten zu sortieren. Einfaches Rindfleisch, Gemüse, Goosweelsdinch, die sein Vorfahren sie Tausenden von Jahren verwendet hatten. Neben den schillernden, pulsierenden Ingredienzen der anderen Teilnehmer sahen sie fast primitiv aus, dort das Richter Gremium macht keine Anstrengung, ihre Verachtung zu verbergen. Die Ferisch Luxus, die Hauptrichterin, die sich von reinen Lichtfrequenzen anhört, stellt offen in Frage, wie Wiesen, die totorganisch Materie konsumierten, wo Kutsch verstehen könnten. Ihr durchscheinend Gestalt pulsierte in kalten, bulgulikend Nen, wenn sie sprach. Menschen sind in der ganzen Galaxie als primitiv als Fresser bekannt. Wirken die Richter Vorfach Mineralius, dessen kristallin Form das Licht in abweisenden, mussten Brach, sein Stimmklang wie Zerbrikens Glas, sie Verschlingen das Fleisch an der fühlende Wiesen. Wie kann solch Barbarie etwas hervorbringen, das dieser Konkurrenz würdig ist? Der Gas vermeid Richter nebulos Wirbelzustament, sein willkünftig Gestalt wird dunkler vor Abschuh.
Unser Spezies haben sich aber solch primitiv Nahrungsstoffen hinausentwickelt. Wir absorbieren rein atmosphärischen Stoff, verfeinert Energie, perfekt Mineralstrukturen. Was könnten dies Fleischfresser möglicherweise bieten, Minges? Gesicht wird rot vorwat, ihr Handbolten sich zu fassen. Sie wollte etwas erwidern, aber Haien legt beruhigend die Hand auf ihr Schulter. Nicht jetzt, flüsterte Lies, lass sie reden. Sie herumwandten sich an der Konkurrenten Das Spektakel zu beobachten. Die Pflanzen beigeten Verdani, raschelten mit ihren buttrigen Anhängseln und machten Geruch, die Kitchen klangen. Die Energie Bronze Stellars pulsierten in hellen Farben, ein Zeichen der Belustigung in ihrer Kultur. Die flüssigförmigen Aquanis formten sich zu spatischen Gesichtern, bevor sie wieder in ihre springliche Form zog flossen. Set nur ihr primitiven Werkzeug an. Kommentierte ein Verdani konkurrent mit einem Ton, der raschelnd, butterklein, sie verwenden tatsächlich Geschäften Stahl, ihr Nahrung zu erteilen, ein steller Skok strahlten amüsierten Geltenen, an dies hülsenen Bretter, wissen sie nicht. Das organische Material an Bakterien beherbergen, Knen, die Demütigung war offensichtlich geplant. Die Richter wollten die Menschen nicht nur besiegen, sie wollten sie vor der gesamten Galaxie bloßstellen. Dies wird war sorgfältig geübt, ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Vielleicht sollten wir ihnen den Gefallen tun an sie jetzt. Disqualifizieren, überlegt Luxerslot, ist Stimm holt durch die gesamte Arena. Es ist großem, sie diesen Prozess durchlaufen zu lassen, wenn das Ergebnis bereits feststeht. Die Homer Meldlies, render ihr einfachen Messer und hölzernen Schneidbretter ordnet. Lass sie schauen, sie würden bald genug verstehen. Sein hensitterten leicht vor unterdrückter Wut, aber sein Begangen blieben präzise, unkontrolliert. Dies Arroganz wird ihr Untergangs sein, flüstert Minji und begann, ihr Zutaten methodisch zu rangieren. Sie haben keine Ahnung, wollen sie sprechen, Haien blieb ruhig, obwohl die Beleidigungen hört. Hat schon früher mit Vorurteilen zu kämpfen gebt. Als Jenner Koch in Seoul hatte beweisen müssen, dass traditionelle Methoden, genauso wertvoll wären wie moderne Technologie, jetzt Stande vor der gleichen Herausforderung, nur in galaktischem Maßstab. Die anderen Teilnehmer begannen bereits mit ihren aufwendigen Vorbereitungen. Wenn die Menschen still ihr Bescheiden Ausrüstung arrangierten, der Kontrast war schmerzhaft offensichtlich, Hochtechnologie gegen Tradition, Fortschritt gegen Beharrlichkeit. Renderirdisch konkurrenten Quanten neben Molecular Manilchen und Hyperdimensional. Geschmacksmatrizen verwendeten, begann, das menschliche Team mit für, Actum, Verbrennungsbasbot für, der Anblick Sandwellen der Abschiss durch die nachgeligen Konkurrenten. Haien bote sein Flamm sorgfältig auf und wollt hostet mit den Geuten Olge von Generationen von Vorfahren aus, die auf dies Wies gekocht hatten. Sein Hand bewegten sich mit der Sicherheit jahrhundertelter Tradition, während a klein Gest ungetrocknets Holz arrangierte, das für flackert am Leben. Unsofort verzogen mehrere irdische Teilnehmer ihr Gesichter oder was bei ihren Spezies als Gesichter Durching. Der Rauch stieg in dünnen Fäden auf, und für die Hochtechnologien wiesen war es, als würden sie Barbaren bei der Arbeit BOBACH 10. Minji begann Gemüse mit Techniken zu bearbeiten. Die aber Jahrtausend weitergegeben wurden wären Messerarbeit. Die Soul-Kunst als Ortswissenschaft war. Ihr Klinch glitt durch Zwiebeln mit einer Präzision, die Jahr der Trainings erfordert. Jeder Schnitt war gleichmäßig, die Bewegung sparsam und zweckmäßig, beobachtet ihr primitiv Methodik. Sendet ein stellars Konkurrent en sein, Cluster gefhörten, sein Energieform pulsierte in spatischen Rottenen,
Sie verbrennen tatsächlich organische Materie für den thermischen Energietransfer. Eine Quantenskop formt sich zu einer fragenden Gestalt. Ist das nicht extrem ineffizient? Warum verwenden Sie nicht Quantenwurmgeneratoren? Aber Taiho arbeitet bereits sein Magi und kombinierte fermentiert Pasten und Giraftgurs. Die monatelange Omen entwickelt hatten, manch sogar jahrelang. Sein bewegten sich zwischen kleinen Gugsen und Behältern, jeder gefüllt mit Zutaten, die einigen Geschichte sollten. Die Gochujang-Paste war 6 Monate alt gewesen und hat in der warmen koreanischen Sonne gereift. Das Kimchi hat 3 Wochen lang fermentiert und entwickelt dies perfekt Balance zwischen Schärfe und Schur. Der Sojasauce war 7 Jahren gealtert und hat ihn tief erreicht. Die nicht künstlich reproduziert werden konnte, zutet, hat einen Zweck, in sorgfältig Balance in der Symphonie, die orchestriert. Irdischen Beobachter konnten die komplexen chemischen Reaktionen nicht verstehen, die in diesen einfachen Behältern stattgefunden hatten. Die Menschen arbeiteten mit ruhiger Zuversicht, ihr begannen sparsam und präzise. Es gab kein verschwendeten Gesten, kein Anzeigenschritt. Sie verstanden etwas, was die anderen Spezies in ihren technologischen Fortschritt vergessen hatten, das die besten Dinge Aufsicht, Geduld und Respekt für einfach Prozess erforderten. Schaut, wie sie das Fleisch aber offene Flamme braten, kommentierte ein Wolfig Konkurrent, dessen kristallin Struktur in abschätzigen Musten vibrierte. Solch direct Hitzing working muss die Proteinstruktion wel existren. Hien wulikelt still, runde das Mini-Erdbulgogi über die Glut legt. Das Fleisch sich und begann zu karamellisieren, wodurch freigesetzt wurden. Die nur durch dies primitive Method entstehen konnten. Die Melodreaction war etwas, was selbst die fortschrittlichs auridischen Maschinen nicht perfekt replizieren konnten. Die Zuschauer bemerkten nicht die subtilen Veränderungen in der Luft, der komplexen Duftnoten, die sich langsam entwickelten. Sie sahen nur Rauch und Flammen, Barbarei und Ruxtundigkeit. Sie verstanden nicht, dass sie Zeugen einer Kunstform wurden, die älter war als ihre Zivilisation. Die Präsentations begannen mit typischer galaktischer Großtigkeit, die Luxari-Boten konzentriert Sternenlicht in perfekt geometrischen Kristallformation an. Die schimmernden Strukturen schwebten in der Luft und Warfenregion begann Farben in all Richtungen. Wenn sie pure Energie ausstrahlten, die Wolfig präsentierten, Mineralskulpturen, die harmonisch Frequenzen sangen, wenn sie rein Elementen Christoph freisetzten. Ihr kristallinen Kreationen vibrierten mit Nen, die wie engelsche Klangen, und jede Note war perfekt auf die Physiologie der Richter abgestimmt. Die Nebulosa schufen wirbelnd atmosphärische Cocktails, die ihr Farben änderten, wenn sie absorbiert wurden. Ihr gasförmigen Mixturen tanzten in der Luft wie lebendig Nordlichter, pulsierend in Blau, Grün und Violet. Jedes Angebot wird vom Richter Gremium mit anerkennenden Nicken verkostet. Die Techniken waren makellos, die Präsentationen ästhetisch perfekt, dein Profil für die Physiologie jedes Richters optimiert. Die Stellars Creationen strahlten in mathematisch präzisen Lichtmustern. Wenn die Aquanisbeiträge in perfekten Kugeln formiert waren, die in der Luft schwebten, Beamer consort molecular composition, kommentierte Richter Mineralius, render ein Wolfig absorbiert. Die Mineralverteilung ist optimal kalibriert, exquisit Energieversehens, stimmt nebulos zu, render ein stellars Sangebot durch sein Gas vermeid Struktur zirkulieren li. Die Umwandlungsrate liegt bei 997%. Dann kam die menschliche Station. Die Richter erhöhten sich mit offensichtlichem Widerwillen. Ihr verschieden Kommunikationsform summten vor kaum verhälttem Echo.
Bugangen wären. Langsam, sägerlich, als würden sie sich einem unfolgen, den sie nicht sehen wollten. Worinnen lag, was weiter Gipfel primitiver Kutsch außer Gebratins Fleisch nicht karamellisierten Oberflächen. Fermentiert Gemüse mit komplexen Aromastoffen. Brit, das in direkten thermischen Effen gebacken worden war. Die Gericht sahen im Vergleich zu den therischen Kreationen der anderen Teilnehmer fast barbarisch aus. Ist das tatsächlich wirklich organisch Materie? Fragt Richter nebulos und wirbelt nervsamer. Haien stand ruhig neben seinen Kreationen. Das Bulgogi gunst perfekt. Die Oberfläche karamellisiert, aber nicht vibrant. Das Kimchi luktet in lebendigen Rottenen. Und der Duft von fermentiertem Kohl und Chili stieg in die Luft. Das frisch Gebäckenbrot war noch warm, sein Krust goldbraun und knusprig. Wir müssen das wirklich probieren, fragt Luxus. Ätherisch Form flackert, und sicher, die thermische Setzung muss Wertvollen Christoph zerstört haben. Die anderen Richter siegerten ebenfalls. Sie hatten Jahrhundert damit verbracht, verfeinert. Optimierte Nahrung zu konsumieren, die Vorstellung, etwas zu probieren, das über offener Flamme gekocht worden war, für sie weiter Gedenk, Schleim zu essen. Vielleicht sollten wir das bespringen, schlug Mineralius vor. Sein kristallin Struktur vibrierte mit Unbehagen. Es ist offensichtlich, dass dies nicht den Standards entspricht. Aber die Wettbewerbsregeln wären klar, jeder Beitrag muss beurteilt werden. Richter Luxus streckt sägerlich ätherisch Essence in Richtung der menschlichen Angebots. Als bereit, dies primitiv Darbietung schnell abzusetzen und zu ernsthafteren Konkurrenten überzugehen. Die Gesamtarena hielt den Atomen. All Augenhöhe was bei den verschiedenen Spezies als Augendurching waren auf diesen Moment gerichtet. Niemand erwartet etwas anders als ihn schnell HNUNG dort in dem Moment. Als Richter in Luxus Kontakt mit Haien was Bulgogi öffnen, geschah etwas Beispielles in ihren jahrhundertelangen Existenz. Anstatt einfach angestofffenem sie empfindliche Geschmack schickt, bei sich aufboten und Veränderten und Reaktionen in Nervenbahnen auslassen, von denen sie nicht wusst. Dass sie besser, ätherisch Form begann zu flackern, nicht vor Unbehagen, sondern vor williger Verwirrung, was wohl das, dies Wellen von urgent etwas, durchströmt man ihr Bewusstsein auf ihn wies, die sie naisuver erlet hat, das sorgfältig mariniert Rindfleisch, aber offene Flamme gegrillt, liefert nicht nur Protein, sondern Komplexit. Zu, solzig, Umami ein Geschmack, für, denn ihr spreche nicht einmal ein Wort hat mit subtiler Hitze, die wärmt, anstatt zu brennen. Bei Roman tanzten in Wellen durch ihr Bewusstsein, geht notdeutlich, aber perfekt harmonisch. Das fermentiert Kimchi bot scharfen Kontrast, unsprudelnden Textur, die Schurschnitt durch die Reichhaltigkeit der Fleisches, rennt die Schärf in angenehm Würmer sogt, die sich durch ihr gesamtherische Struktur ausbreitet, es war, als wird sie zum ersten Mal wirklich leben, der perfekt gedämpft, reschaff ihn gründlich, die Harmonie zu der gesamten Erfahrung bracht, sein einfach, beruhigende Prozentband all anderen Elemente zusammen und schaff etwas, das Gregor war als diesem seiner Teil. Zum ersten Mal in ihrer ätherischen Existenz verstand Richterin Luxus. Was Menschen kistlich nannten, was ist das, stammelt sie, ihr Stimm von Frequenzen des Stornens erfüllt. Ich fühl Freud. Richter Mineralius, der die Beispielos Reaktion seiner Kollegen beobachtet. Kostet siegen die koreanischen Corndogs, die Minji, zubereitet hat, das Zusammenspiel Texturen knusprigen Zeit, den Keks, herzhafter Belag, Empfindungen,
die sein crystalline Matrix noch neiver Orbit hat. Sein normalerweise starren Strukturen begannen zu vibrieren, nicht vor Unbehagen, sondern vor etwas, das nicht benennen konnt, durchzog sich in langen Fäden, und jeder bis offenbart nie Schichten von Geschmack und Textur, die Sudetigs, die Salzigkeit der Keksies, die was der Fleisches Veils, workt zusammen in einer Symphonie, die sein Sinn überwältigt. Das ist unmöglich, Momente, wenn sein crystalline Form in neuen Mustern funkelt, nur kann kein Emotionen auslösen. Richter nebulos wirbelt sie gern zu Taihos Kimchi-Jiji. Und die Erstabsorption der fermentierten Suppendes, Sandkaskaden unbekannter Freude durch sein Gasvermeid Gestalt, die komplexen Aromen, die tief der geriefen Kimchi, die Reichhaltigkeit der Brühe, die Wärme der Gurs schufen ein Erlebnis, das sein Molekularstruktur auf fundamentaler Ebene verändert. Sein normalerweise kontrolliert Gasvermeid, Gestalt begann wild zu wirbeln, Farben zu zeigen, die eine Suve produziert hat, rosa, gold, warm orange Farbten, die in seiner Spezies Glück und Zufriedenheit signalisierten, Emotionen, die es seit Jahrhunderten nicht gefühlt hat, unmöglich, flüsterte. Rende mehr von der Suppe absorbiert, wie kann primitive Materie solch Ekstase sorgen, die anderen konkurrenten Staaten in schockiertem Schweigen, ihr Richter der Kultessen, kritischsten Wesen in der Galaxie, zeigten Emotionen, die niemand je bei ihnen gesehen hat, die gesamte Arena waren erstaunt Schweigen geholt, was ist das? Richter und Luxor stimmt trug Frequenzen, des Staunens anstatt ihres Blitzen abweisenden Tons dort haien wo trat respektvoll vor, sein halten wo ruhig und wordvoll, rende die Verwirrten Richter Answer. Es ist Essen, das mit Jeng zubereitet wird, erklärte sanft, Versorglieb, Verbindung zu Familie und Tradition, Jedes gerichtert die Weisheit und Serevor fahren in sich Techniken. Die aber tausend von Jahren verfeinert wurden in nicht für Physiens, sondern für Freud. Sein wird halten durch die stille Arena. Die anderen Konkurrenten hörten zu, manch mit wachsender Neugier, ander mit fortdauernder Skepsis. Minji trat einen Schritt vor. Ihr Stimmwurm war stolz. Dieses Kimchi wird nach dem Rezept meiner Großmutter fermentiert. Die Aromen entwickeln sich aber seit und erschaffen ihn Komplexit, die nicht beschleunigt oder künstlich ersucht werden kann. Sie hab einen kleinen Behälter Hock. 3 Wochen hat es gebraucht. 3 Wochen der Wartens, der Hoffens, der Vertrauens darauf, dass die natürlichen Prozesse Werk vollbringen. Die Richter starten sie an Glühbeginn. 3 Wochen für ein einziges Gericht. In ihrer Welt wird Nahrung in Sekunden synthetisiert, perfekt kalibriert und sofort konsumierbar. Die hochgestikulierte zu ihrer einfachen Ausstattung. Wir haben kein Quantenmolecular Manipulator oder atmosphärischen Destillationskommen, aber wir haben etwas anderes, wir verstehen. Das Essen nicht nur Rang bedeutet, es geht Erneuerung Trost, das Teilen von Glück mit anderen, öffnet ein seiner alten Gursgläser. Dies Gochujang-Paste ist 6 Monate alt. Jeden Tag habe ich sie überprüft, guendet, dafür gesorgt, dass sie die richtige Temperatur hat, nicht, weil es suffisient war, sondern weil Geduld Teil der Geschmacks ist. Die Richter tauschten, blickwachsenden Verstandnisses aus. In der Evolution ihrer Spezies hin zu nutritioneller Perfektion und Effizienz hatten sie etwas Fundamentals verloren, die Transformation der grundlegenden überall. Bensin tief Freud. Du meinst, fragt Richter Mineralius langsam, sein kristallin Struktur vibrierte mit Verwirrung, das ihr Nahrungsam Vergnügen verarbeitet, Verbindung, korrigierte Haien wo sanft. Essen ist,
Weil wir lieb zeigen, Erfolg feiern, denen Trost spenden, die Schmerz haben. Es bringt Familien zusammen und schafft Bindungen zwischen Fremden. Dutet auf das Bulgogi. Dieses Rezept hat mein Großmutter von ihrer Mutter gelernt. Und sie von ihrer Mutter davor. Die Generation hat etwas hinsichtlich, etwas verbessert. Wenn ich es coach ich nicht nur für mich, ich coach für all, die wohl mehr kämen. Richtern Luxers flackert in neuen Farben. Aber das ist so ineffizient. Warum seid mit Emotionen verschwenden, wenn Nahrung nur Energie liefern muss, Minji? Leikel traurig, weil das Leben mehr ist als nur Überleben. Wenn wir essen, ohne zu fühlen, leben wir dann wirklich, oder existieren wir nur? Die Frage hing schwer in der Luft. Ringsum begannen an der Konkurrenten unruhig zu werden. Dies einfach menschliche Philosophie stellt alles in Frage. Wofür ihr fortgeschritten Zivilisation standen. Heitens Meer, flüstert Richter. Nebulos, sein Gas vermeid Gestalt wirbelt in warmen Farben. Wir wollen verstehen, was wir verloren haben. Die Nachricht über die Reaktionen der Richter verbreitet sich schnell durch das Wettbewerbsgeld. Einige Konkurrenten enthörten sich der menschlichen Station mit Neugier. Rend andere entsetzen sehr quitschen. Das ist Barbarei, erklärt. Der Stellerswörter, sein Energieform pulsierte in imparten Rottenen. Lasst sich durch Konsumist unter zivilisierten Wesen unwürdig. Sein Lichtmuster flackerten aggressiv. Render zu einer Gruppe anderer Konkurrenten sendet. Ein gultirer Wurf extinct zu. Sein kristallin Struktur vibrierte mit Abschuh. Jahrhundert der Evolution, und wir sollen zu primitiven Praktiken zurückkehren. Das ist ein Schritt rückwärts für die gesamtgalaktische Zivilisation. Aber ein junger Aquanoscope namens Flowers war anderer Meinung. Sein flüssig Form nahm nachdenklich Blaui zu nennen. Vielleicht ist unsere Zivilisation zu kalt geworden. Du fokussiert auf Perfektion. Dies Menschen haben etwas bewahrt, was wir verloren haben. Was haben wir verloren? Fragt die Nebuloskikin. Ihr Gas vermeid Gestalt wirbelt forward, Wir haben die perfekten Gustafaufnahmen erreicht, aber haben wir auch das perfekt Leben erreicht, kontert Flowers. Wann hast du zuletzt Freude beim Essen empfunden? Wann warst du zuletzt wirklich glücklich? Die Frage holt durch die Gruppe, weil der allirdischen Wesen posierten, und fig, sich an ein solches Gefühl zu erinnern. Der Wettbewerb entwickelt sich zu einer hitzigen philosophischen Debatte. Wörter verschiedener Spezies stritten über die Natur des Fortschritts. War technische Perfektion wirklich dem menschlichen Ansatz überlegen? Der Emotion und Erinnerung ein Besag. Aber setjuke primitiven Methoden an. Argumentierte ein stellars Konkurrent. Sie verschwenden Stunden mit dem, was wir in Sekunden erreichen können, Zeit verschwenden. Ein Verdoni Konkurrent raschelt nachdenklich mit seinen Betrigen, Anhängseln, oder Zeit investieren. Sie lernen uns, dass Raffinus nicht immer von Technologie handelt. Vielleicht geht es darum, die Differenz weg unserer Handlungen zu verstehen. Ein junger Quaniskikin formt sich zu einem fragenden Gesicht. Ich erinnere mich an Geschichten meiner Vorfahren, bevor wir die Perfektness der Absorption entwickelten. Sie sprachen von Familienmahlsein und gemeinsamen Festen. Ich dachte, das rennt nur ineffizient alte Brugutsch. Vielleicht wären sie gar nicht ineffizient, murmelt ein anderer Verdoni. Vielleicht hatten sie einen anderen Zweck, den wir nicht verstanden haben. Die Starstruktur der Wettbewerbs begann zusammenzubrechen, als sich Wesen die menschliche Station versammelten, nicht nur zum Probieren, sondern diesen radikal anderen Ansatz der Nahrungsaufnahme sowie RSTHEN dort hien USA die. Wachsend, Mensch und Leichelt, möchtet ihr lernen,
fragte, is ist nicht schwör, is brocht nur Zeit und Geduld. Zeigens, bat flaues eifrig, zeigens, why man mit Lieb kocht. Die anderen Richter beobachteten die sich entwickeln schien mit wachsender Fascination, was als einfacher Kochwettbewerb begonnen hat, verwandelte sich in etwas viel Tiefes in Lection darüber, was es bedeutet, wirklich zu leben, anstatt nur zu existieren. Ein alter nebulös Richter wirbelt nachdenklich, vielleicht haben wir in unserem Streben nach Perfektion vergessen, worum wir überhaupt leben wollten, anstatt sich auf das Gewinnen zu konzentrieren, begannen wir an sein Team. Ihr Techniken den faszinierten Außerirdischen zu demonstrieren. Die Gesamtatmosphäre der Wettbewerbs hat sich verändert aus Rivalität Nuja geworden. Sie zeigten den Aquanis. Wie Fermentation funktionierte, wie seit unnützlich Bakterien einfähig zu täten und komplex Geschmacksprofil verwandeln konnten. HFY hielt ein Glas Kimchi hoch und erklärt geduldig. Seht ihr dies kleinen Bürgchen? Das sind Millionen winziger Lebewesen, bei für uns arbeiten. Sie verwandeln den Kohl in etwas wenig News. Fraues formt sich zu einer aufmerksamen Gestalt, aber das dauert Wochen. Warum wartest du so lang, weil die besten Dinge seit brochen? Antwortet HFY mit einem Lächeln. Man kann Lied nicht beschleunigen. Und man kann wahren Geschmack nicht erzwingen. Minji lehrt interessiert verdoni über Gursbalance, wie verschieden Geschmackselmen sich ergänzen und verstärken konnten, anstatt einfach isoliert zu existieren. Sie nahm ihn Preis Souls. Denn etwas Zucker, dann einen Tropfen Schur, probiert, jedes Element einzeln, instruierte sie, jetzt probiert sie zusammen. Die Verdoni raschelten erstaunt mit ihren Bildern. Das ist Magie, erklärt einer von ihnen. Wie kann 1 plus 1 plus 1 gleich 10 ergeben? Das ist kein Mathematik, lacht Minji. Das ist Harmonie. Wie in einem Lied, Einzelnoten sind schön, aber zusammen erschaffen sie Musik. Taiho teilt das Konzept von Comfort Food mit neugierigen Nebulos und erklärt, wie bestimmt, gerichtmäßig emotional Reaktionen und Verbindungen zur Heimat hervorrufen konnten, öffnet einen Topf mit dampfender Suppe. Dieses Gericht kocht mein Mutter für mich, wenn ich krank war oder sollte. Rinde Warmduft aufstieg, nicht wegen den Gustav, sondern weil es bedeutet, ich sorg für dich. Du bist Gilliat. Ein junger Nebulos wirbelt nachdenklich. Du meinst, Norung kann Botschaften übertragen. Die wichtigsten Botschaften von allen. Nicht Taiho. Lieb, Versorg, zu geregelt. Einige Spezies kämpfen mit diesen Konzepten. Ihr entwickelten Formen wären unfähig, solch sensorisch Komplexe zu verarbeiten. Ein alter Stellars Richter pulsierte frustriert in harten Lichtmustern. Ich versteh es nicht. Warum Ineffizienz? Wenn Perfektion verfügbar ist, aber andere ermahnten das Lernen eifrig und erkannten, dass Effizienz nicht das einzig Mal für Fortschritt war. In Jungwolfe Kikin begann zu experimentieren, fügt ihren kristallinen Kreationen klein und Perfektion hinzu. Es folgt sicher lebendig an, man meldet sie erstaunt, nicht perfekt. Aber irgendwie echter. Der Wettbewerb verwandelte sich von einem Wettkampf in einen kulturellen Austausch, bei dem Wesen aus der ganzen Galaxie entdeckten, dass die primitiven Menschen Weisheit bewahrt hatten, die ihre eigenen Zivilisation weggeworfen hatten. Richter und Luxors beobachtete, schien mit wachsendem Staunen. Wir haben geglaubt, Fortschritt bedeutet, als unteig wegzulassen, flüstert sie, aber vielleicht war das unteig das Wichtigste von allem. Die Grenzen zwischen Konkurrenten verwischten. Als allgemeinsam lernten, dass es mehr als einen Weg gab,
das Leben zu engren. Der Wettbewerb bendit nicht mit traditionellen Rangfolgen, sondern mit einer fundamentalen Verschiebung der galaktischen Perspektive. Das Richter Gremium verkündet, dass die Menschheit in vielen Dimensionen der kulinarischen Kunstentfalt hat, bei Integration von Nahrung mit Vergnügen, Ernährung und emotionaler Verbindung. Wir erklären diesen Wettbewerb für unvollständig. Verkündet Richter in Luxus, ätherisch vom strahlten Neuen, warmen Farben. Wir können dies Darbietungen nicht nach unseren bisherigen Standards beurteilen, weil die Menschen uns gesehen haben. Das unsere Standards unser eigen wären. Die still in der Arena war ohrenbetäubend, Jahrhundert. Der kulinarischen Tradition wurden in einem Moment in Frage gestellt. Die anderen Konkurrenten starten ungläubig ihr technischen Meisterwerk wären nicht verloren, aber plötzlich schienen sie unvollständig. Richter Mineralius vibrierte in nachdenklichen Mustern. Wir haben die Wissenschaft der Nahrung perfektioniert, aber die Kunst der Lebens vergessen, anstatt von galaktischen Lebensmitteln zurück ausgeschlossen zu werden. Fanden sich die Menschen in einer beispiellosen Nachricht als Lehrer und Kulturbotschafter wieder. Die Anfragen kamen von überall, Bequanes Kolonien wollten lernen, wie man Fermentation nutzt, Stellars Kollektiv fragten nach der Wissenschaft des Geschmacks. Sogar die Stolzen Vorverbaten Unterricht in emotionaler Kulinarik, der Galaktische. Kulinarisch Rat stimmt ab, die erst interspecies Geschmackskette zu gründen, wo menschliche Techniken neben traditionellen arirdischen Methoden gelehrt würden. Die Abstimmung war nicht einstimmig einige Spezies widersprachen der Primitivierung ihrer Kochkunst, aber die Mehrheit erkennt den Wert dessen, was sie verloren hatten. 6 Monate später stand HFY in der Demonstrationsschule. Akademie unbeobachtet einen kristallinen Wolfig Studenten, der vorsichtig in klein Flammfleckt, rende sein erst fermentiertes Kimchi zubereitet. Die Geduld der Studenten war bemerkenswert einwiesen, das normalerweise Mikrosekunden dauert, wartet jetzt wirken auf die Entwicklung von Aromen. Lehrer HFY, fragt der Wolfig Student. Warum fühl ich mich friedlich? Während ich warte, weil du lernst, den Prozess zu schätzen, nicht nur das Ergebnis, antwortet HFY lächelnd. Minji arbeitet mit nebulös Studenten und lehrt sie. Die subtile Wechselwirkung von zu und solchen koreanischen Grummernaden. Du schätzen, ihr gasförmigen Schule kämpfen anfangs mit den Konzepten, aber ihre Begeisterung war ansteckend. Ich verstehe jetzt, wirbelt in nebulös Studenten in warmen Goldtonnen. Kochen ist nicht nur Nahrungszubereitung, dies ist in Form der Meditation, der Verbindung mit anderen. Taiho bemerkt, render irdischen Studenten beobachtet. Wie sie die Freude der gemeinsamen Essens entdeckten, wird gedacht, dass unser primitives Kochen der Galaxie etwas Neues aber die Zivilisation selbst beibringen wird. Die wären deren war nicht universal. Einige Spezies blieben bei ihren effizienten Methoden, unfähig oder unwillig, die menschlichen Konzept zu verstehen, aber genug hatten sich verändert, einen Unterschied zu machen. Was als Potenzial Demütigung der Menschheit begonnen hat, war zu ihrem größten Geschenk in die Galaxie geworden, die Wiederentdeckung von Essen als einem der tiefgreifenden Vergnügen des Lebens und nicht nur als biologisch Notwendigkeit. HFY lächelt, rende süßer, wie ein steller Student. Zum ersten Mal Freude beim Teilen einer Mahlzeit erlebt. Die Galaxie war ein wenig wärmer geworden.